my students, welcome again in YouTube channel. Today we will study about descriptive text. Tentu kamu pernah belajar tentang descriptive text pada waktu kamu duduk di SMP. Sekarang kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu tentang descriptive text. Pelajaran dari descriptive text yang pertama, menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif tentang tempat, suatu benda, dan orang. Yang kedua, menjelaskan struktur teks tentang tempat, suatu benda, dan orang. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks deskripsi tentang tempat, suatu benda, dan orang. The meaning of descriptive text yaitu descriptive text is the kind of the text which lists the characteristic of the person, place, or things, or describing living and non-living things such as plant, animal, plane, etc. Adapun fungsi sosialnya adalah descriptive text function is to describe a particular person, place, or thing. The generic structure of descriptive text yang pertama itu identification. Di sini identification memperkenalkan or introducing where or who is the object is being described. Memperkenalkan di mana dan siapa objek yang dijelaskan. Itulah pada identification. Yang kedua, description. It is describes parts and the characteristic of the person, place, or thing to describe. Jadi in Indonesian language, dalam paragraf description, itu adalah bagian yang menjelaskan tentang ciri-ciri manusia, ciri-ciri tempat, atau suatu benda yang di-introduce. Jadi misalnya tadi di paragraf pertama di identification diperkenalkanlah suatu objek, kemudian di paragraf kedua objek itu dijelaskanlah apa ciri-cirinya, apa ciri-ciri dari objek tersebut, apa ciri-ciri orang tersebut, apa ciri-ciri dari suatu benda tersebut. Itulah paragraf description. Jadi ada dua paragraf atau the generic structure of descriptive text. Yang pertama identification and the second description. For example, Johnny Depp. Apakah kamu mengenal Johnny Depp? Okay. Take a look who is Johnny Depp. Johnny Depp is an actor, musician, and also a producer. He was born on June 9, 1963 in Owensboro, Kentucky, US. He started his career on movie in 1984. His first movie is A Nightmare on Elm Street. Before he became a famous actor, Depp was a musician. The first genre he played was rock music. He is good in playing guitar and writing songs. As long as his life, he wrote so many songs for bands, solo vocalists, and for Sweeney Todd movie. So, the first paragraph, objeknya diperkenalkan. Siapa? Johnny Depp. That is introduction. Jadi, in introductions, we are talking about Johnny Depp. Who is Johnny Depp? Johnny Depp is an actor, musician, and also a producer. Now, the second paragraph, we are talking about the feature of or the characteristic of Johnny Depp. We begins from the first sentence.
He was born on June 9, 1963. This all is a description of Johnny Depp. The language feature of descriptive text focus on the specific participant. Jadi fokuslah pada specific participant, peserta atau tokoh secara khusus. Kemudian menggunakan adjective and compound adjective. Jadi adjective itu adalah the words that describe a person, place, and thing. Jadi adjective itu adalah sebuah kata atau kata-kata yang menjelaskan suatu manusia, tempat, dan benda. You can also use he atau she sebagai subject and follow is and then adjective, atau kalimat yang lain he or she sebagai subject and then has and plus adjective. For example, she is beautiful. He has a short hair. Jadi is ini di sini bisa juga dikatakan sebagai linking verbs. Jadi descriptive text itu language feature-nya menggunakan linking verbs. Is and has itu linking verbs. Apa linking verbs? Linking verbs adalah kata kerja yang menjelaskan subjek. Misalnya, I am a doctor. Jadi am sebagai linking verbs. A doctor itu merupakan complement dari subjek, ya. Jadi namanya subject complement. Itulah linking verbs. Jadi linking verbs adalah suatu kata kerja yang menjelaskan subjek, ya. Misalnya I am a doctor, am-nya lah sebagai linking verbs, to be itu sebagai linking verbs yang menjelaskan subjek. And then use of the simple present tense. We have talked about simple present before. The pattern of simple present is subject and verb 1. And if the subject is the third singular, in the final of the verb, we add s or es. For example, she goes, he goes. And the first singular and the second, for example, we don't need add s or es in the final of the verb. So, for example, I go, they go, we go. But if the subject is in third singular, we add s or es in the final of the verb. For example, he goes, she goes, etc. Look at here. To describe a person's physical appearance, you can use the following words. Jadi kalau kamu menjelaskan secara fisik penampilan seseorang itu, kamu bisa menggunakan kata-kata berikut ini. Jadi ada physical appearance, mengucapkan tinggi, body, age, hair, face, eyes. Kamu perhatikan di sini tall, short, slim, thin, plump, fat, skinny, muscular, young, old, teenager, in 20s, 30s, 40s, middle age. And appearance of hair, long, short, bald, straight, curly, wavy, black, red, brown. And the face form, round, oval, square, wrinkles, pale, birdie shaped. And eyes form, big, round, blue, brown, green, slanting. And this is all of this, the example of physical appearance.
Maybe you want to describe how the height, the body, the age, the hair, and the face, the eyes of someone. You can look at here. We have the compound adjective in a sentence. This is, for example, the royal order of adjectives. So, this is the order of the adjective, susunan adjective. We begins from determiner, and then observation, and cycle description like size, shape, age, color, and origin, material, qualifier, and noun. Jadi ada susunan adjektif itu. Jadi tidak asal-asal dimasukkan ke dalam kalimat, tetapi ada aturannya. Urutannya ada. Misalnya dalam suatu kalimat itu dia memiliki tiga adjektif. Nah, kemudian diaturlah ini mana duluan, apakah size, apakah shape, or age, color, etc. Jadi kalau ada misalnya tiga adjektif dalam satu kalimat menjelaskan seseorang itu, menjelaskan suatu tempat, maka kita susunlah berdasarkan order ini, berdasarkan susunan ini. Jadi kita mulai dari determiner, contohnya a, and, for, her, our, those, that, several, some, itu determiner. Kemudian diikuti oleh observation. Bisa observation ini dikatakan dengan opinions. Bagaimana your opinions to someone? Beautiful, expensive, gorgeous, dilapidated, delicious, expensive, cheap, etc. And then and then follow cycle description. There are 4 cycle description here. Which one is the first? That is size, and then shape, then age, and color. After that, origin, material, qualifier, and noun. This is the noun, and the noun is the noun is describing. This is the description of noun. That's it. For example, the lady has an expensive antique silver mirror. The lady has an expensive antique silver mirror. Jadi artinya wanita itu memiliki sebuah kaca yang mahal, antik, terbuat dari silver. Kemudian contoh yang kedua, my sister buys some delicious Thai food. Jadi ada di sini beberapa adjektif, yaitu delicious, Thai, dan foodnya lah sebagai noun. Noun ini dijelaskan bagaimana enak, buatan orang Thailand. Jadi delicious itu termasuk observation. Berarti observation diletakkan di awal sesudah determiner. Determinernya some. Jadi my sister buys some delicious Thai food. Thai itu origin. Foodnya lah kata benda. Jadi duluan menjelaskan bagaimana benda itu. Jadi terakhir bendanya apa, di depannya itu adjektifnya. Look at this picture. Ya, Daniel Jacob Radcliffe. Dia memiliki rambut yang coklat gelap, kemudian matanya berwarna biru, hidungnya mancung, dan kulitnya putih. Kita susun dalam bahasa Inggris dark brown hair. Kata bendanya hair. Jadi adjektifnya
dark and brown. Kemudian blue eyes, blue warna, color. Kemudian follow noun, eyes sebagai noun. Bagaimana eyes-nya, bagaimana matanya, berwarna biru. Jadi dibuatlah blue eyes, bukan eyes blue, tapi blue eyes. Pointed nose, nose sebagai kata benda. Bagaimana hidungnya? Mancung. Bahasa Inggrisnya pointed nose. White skin, skin lah yang dijelaskan. Bagaimana skinnya? Berwarna putih. Jadi putihnya di depan, kemudian follow noun. Oke guys, apakah di antara kamu sudah mengerti? I hope you understand what we have studied about descriptive text. Jadi harus kamu ingat bahwa the descriptive text itu adalah menjelaskan suatu benda, menjelaskan suatu tempat, menjelaskan manusia. Jadi generic structure-nya ada dua. Yang pertama introduction, you introduce the object. Kemudian yang kedua descriptions. Jadi objek itu you describe in the second paragraph. Jadi apa ciri-cirinya atau what is the feature, what is the characteristic of the object you choose in the first paragraph. Itulah dijelaskan di paragraf kedua. Kemudian linguistic feature-nya menggunakan simple present. Jadi ingat di adjective order tadi. Jadi mulai dari determiner, kemudian opinion, and size, shape, age, and etc. Terakhirnya noun. Okay guys, if you don't understand yet, you can ask me in Google Classroom. I will happy if you ask me about this, because next week we will take examination. See you, and I hope you are happy studying and enjoy in your life. Thank you, my students. Bye bye.